All right. Suppose we have integral of x squared sine x dx. How do we solve this one? How do you solve this problem, guys? uv u dv. Yes, exactly. u dv. So which one is u, which one is x squared? So we're gonna say u dv. U is x squared, dv is sine x. So what is this one? It's gonna be 2x, and integral of sine is minus cosine. And then we're gonna get 2, and then minus sine, right? Minus sine x. And then here we're gonna get 0. Sine is gonna be minus cosine, which and there's a minus sign. It's gonna be cosine x. So we're gonna get this, we're gonna get this, and we're gonna get this. This is plus, minus, plus, minus. Okay, so what do we get here? X minus x squared cosine x, right? Minus into minus is gonna be plus. Plus 2x sine x. Plus 2 cosine x plus c. Is that clear? I by parts, yeah. Plus C, and now let me just convert this to math. So we're gonna get this. I guess I'm not gonna convert it. Sometimes it gives a big problem. Okay, this is this, for example. Suppose we have another problem related to by parts, at least two problems of each. Okay, this was number 1. Let's say number 2. Let's say e to the power x cosine x or sine x. Which one? Cosine, yeah. Cosine x. So we're gonna have u dv. U تبون cosine? Okay. Cosine x. That's fine. ex. So cosine, the derivative of cosine is minus sine x. And then ex is just ex. The derivative of sine x is cosine x plus, and then but we have a negative sign. We're gonna get negative cosine x, and here we have شلون؟ الحين بتشوفون ليش؟ اي ممكن بس راح تسوون مرة ثانية. نكمل احنا. So this one is going to be plus, this one is going to be minus, this one is going to be plus.
So minus into minus is gonna be this one. This one is gonna be plus. Okay, this is what I mean. And let me just write it here. So this one is gonna equal what? EX cosine. This is I. Let me call this one to be I. And now let me just go here. Convert to math. Okay, this one is neat. It's better. Okay, we're having EX cosine X, right? And then what do we have here? Plus sine X. وبعدين, and now the integral. The last one is going to be minus integral of EX cosine X dx. شنو قلتي يا مريم؟ Can you take the x as a common factor? ممكن تاخذين يعني. ممكن تاخذين ممكن ما تاخذين يعني it's fine. And what is this one equal to? This one is I. Minus I goes to the other side. See? I minus I, right? We take it to the other side, becomes I plus I becomes 2I, right? And now we're gonna have EX. You wanna take EX as common factor? Okay. I would do it too. Okay, and now what is I? I equals 1/2 EX cosine X plus sine X plus C. And that's it. Is that clear, guys? Then a 2I. Because here we have 2I. I plus I. هذا minus I وديت الجهة الثانية صارت I plus I. So it became I plus I, which is 2I. This is 2I. But we're interested in 1I. We divide by the coefficient of I, which is 2. Okay? And now to make it more neat, I'll convert just the last one to the... Yes, Muhammad, في شيء? Is it correct? Because sometimes it gives me error. Be careful. If I couldn't find the error, you tell me that there's error here. Okay? This is, for example, do you want len of x, for example? Integral of len of x? Yes. So? Hey. Hey, ايش فيك؟ ما اسمع. Cosine is u. Ex is dv. Yeah. You can switch also. Yeah, that's okay. Both are okay because both of them are repetitious. Yeah. Yeah. Because they picked this one to be u, I said okay. ايه تكمل هذا الى هني وصلت لان هذا كوساين كوساين. هذا بس بالماينس ممكن اوديه الجهه الثانيه علشان نحصل اللوب. الحين الكوساين الاولي اللي اعتبرت العلم هي اصلا موجوده. بعدين انت لما اشتقيتها طلعت ساين إيه. بالسالب. يس. بعدين انت لما توجه دي طلعت كوساين بالسالب. ايه بالسالب لان اوريدي عندنا توقفت اللي عند الكوساين بس. يا لان هذا وفي نفس الشيء. اوكي. علشان اوديه الجهه الثانيه بعد ما احتاج إيه اكثر. معك.
انت حابب عليه لما تكتب المعادن تكتب بالترتيب شيء بس. ايوه. بهالبساطة بس. المفروض انت وقفت نص. Okay. Clear guys? One len of x بعد نسويه تبون x squared 1 x إذا تبون divided by x it's fine divided by x احنا already حلينا by x right بدنا اشياء محاكيه يعني نفس ما ادري والله to be honest I don't know بس تقريبا نفس الاشياء يعني نفس الاخبار راح اعطيكم يعني وحليت لكم الاختبار السابق بعد وخليته اونلاين شفتوا الحل لقيت السامبل لا؟ شلون؟ لقيت الكوزيتو السامبل. yeah the sample I solved it اي بالموديل دكتور حط اكس سكوير لين اكس. شنو؟ جرب اكس سكوير لين اكس. عليكم السلام ورحمة الله يلا هذا x سكوير لا تخافين كل شيء بيكون سهل إن شاء الله يو دي في بحط له زيرو اللي يغيب ما في ميك اب ما بعطي أحد ميك اب ما في 4 أسئلة. شلون؟ I don't know no هذا دكتور إبراهيم حاط الأسئلة مو أنا يحط وايد هو يحط وايد أنا ما أحط وايد أحط كم من سؤال تحلون وخلاص لأنه ما أبي أصحح أنا أكره شيء عندي التصحيح الظاهر هو ما يكره التصحيح فيحط أسئلة وايد يصير خير إن شاء الله No, guys, please, let me solve. I'm recording, it's not nice. Please, guys. لأن ما في وقت. So this is gonna be 2x. No, I'm sorry. I reversed these two. Guys, don't talk to me, please. Because I need to concentrate on this one. I'm recording, it's not nice. And then it's gonna be a lot of talking at. So it's gonna be x squared, and here there's gonna be len of x. So this is 1 over x. This is gonna be, x cubed over 3. Okay? This with this with this, plus, minus. So it's gonna be x cubed over 3 len of x minus 1 over x cubed over 3 dx. So x cubed divided by x is this is 1/3 x squared dx. And now we're gonna have I equals x cubed divided by 3 len of x minus 1/9 x cubed plus c. Why 1/9? Because x squared becomes x cubed divided by 3. Is that clear? Yeah. Are you okay? Let's see, no? Then I'm recording. Okay. Yeah, I have to do it because I need to give you more. Yeah, to solve more. Yeah. Okay, guys?
And then I'm gonna put this one on Moodle also. And the record, I'm gonna put it on YouTube on Moodle. Of course, I don't know how to do it. I have to ask my son to do it for me. And then, is this one correct? Yes. Okay, yeah. Yeah, because sometimes it gives me mistake when I convert. Okay, and now 4. For example, if we have something like this, let's say we have dx, for example, and suppose we have x squared minus 16, for example, minus 16, x squared minus 16. So what is this one? What rule do we use? If we have 1 minus x squared, it's going to be 1 minus sine squared. But here we have secant squared minus 1. See? Look at this one. This one is the format of secant squared minus 1. We need to get secant squared minus 1. Therefore, x must be equal to secant. I'm giving you a hint, guys. Secant, because we need to make secant squared minus 1. Of course, it's not going to be just secant. It's going to be 4 secant. Because we have 16. 16 is 4 squared. Okay? 16 is what? 4 squared. 16 is 4 squared. Therefore, we have to write 4 secant. When we square it, we're going to get 16 secant squared. When we get 16 secant squared, then we're going to take 16 as common factor. يعني عامل مشترك. We take it out, we're going to get secant squared minus 1, which is tangent. Is that clear, guys? Yes. Was everything clear or not? Okay. So we're going to say x equals 4 secant. Here we have 16, we say 4. If we have 9, we say 3. If we have 4, we say 2. If we have 25, we say 5. Okay, 36, we say 6. Secant theta. And then dx is just going to be 4 secant theta tan theta d theta. Is that clear, guys? So now we're going to have 4 secant theta tan theta d theta. And here we're going to have 16 secant squared theta minus 16 under the square root. So 16, I'm going to write it in detail. There's 4 secant theta tan theta d theta divided by 16 is going to be common factor secant squared theta minus 1. And this one is going to be under the square root. 16 comes out, becomes 4. And this one is tan. This one is tan squared theta. Under the square root becomes just tan. Yes. So 4 secant theta tan theta d theta divided by 4 tan theta. And now we're going to cancel 4 with 4, tan with tan. We're left with I'll just write it down. Oh, okay. It's going to be ln of secant theta plus tan theta plus c.
Okay, we had x. Now it's theta. We don't want theta. We need to take it back to x. So here it is. Okay. What was it? Yeah. So secant theta was this one. Secant is what? Is the reciprocal of cosine. Means hypotenuse divided by adjacent. What is hypotenuse? الوتر على الادjacent. شنو الhypotenuse؟ هذا الhypotenuse. Which is this one. يعني الوتر. Okay? وين المجاور؟ 4. So what is this one? A square root of x squared minus 4. And now what do we have? We have secant. What is secant in this case? Secant is the same as here, x over 4 plus tan. What is tan? مقابل على المجاور. Oops. It's 16, yes, you're right. 4 squared, right? No, it's 16, it's fine. No. Over 4 plus c. If you want to write only this one, x plus x squared minus 16 is also correct. هذا secant. Integral of secant is this. ايه لازم نحولهم الى الاكس. يعني اذا كتبنا x plus x squared minus 16 squared under the square root is also correct. Both of them are correct. If you stop here at this point, it's fine. If you write this one, it's fine. Both of them are fine. Why the second one is fine? This one is more thorough. يعني أكمل. بس ليش أنا شلت الفور اللي تحت؟ نفس الشيء لأن 4 ln of 4 is what? Is constant. We can join it with constant. Is it clear? يعني إذا عندنا رقم أي رقم ممكن نحطه ويا الكونستانت خلاص. Is it clear؟ يعني إذا كتبت اللي فوق صح، كتبت اللي تحت هم صح. ليش؟ لأن ln of 4 is what? Constant. Is it clear? Okay, this is another thing. Let me. Yes. لو يفضل بس تشرح الثاني يعني تذكرها خطوة زيادة. شنو؟ إنك شلون جبت الثاني إن x squared minus 16 over 4. لا minus x squared minus 16. tan. إيه إنك شلون جبتها؟ ما جبتها. ما كتبت شلون يعني. Opposite by adjacent. هذا الopposite. ما عليك. بس أنت أوكي مو مشكلة. يمديك تحب أوكي. ما يصير تخليها على إن يعني أنا كنت أفكر إنك أنت تعتبر على إنها السيكن تربع الجانبين بحيث إنها تصير سيكن سكوير ماينس 1 سيكن سكوير ماينس 1 وإنك تجيب السيكن على إنها إكس أوفر. لا لازم تستخدم هذا مو سكوير، هذا لازم تستخدم سكوير روت. راح ننقسم كيف ما ينفع الرسم؟ لا لازم. Okay guys, and now we're gonna
have this one. Let me. alright مثلا إذا عندنا شيء مثل نروح للبارشل. أي رقم دي 4 5. If we have dx, for example, x squared plus 7 أو 5x مثلا plus 5x. What do we do with this one, guys? We So we factor. factor. What is going to be the factor here in this case? X minus 1. X plus 5. So I is going to equal what? A over X, B over 5. X plus 5. And then plus So we're going to have integral of A X plus 5. dx. Is it clear, guys? Ax plus 5 plus bx equals just 1. يعني فوق شنو عندنا؟ بس 1 dx. فوق شنو عندنا؟ 1. Okay, and now we're going to say x is 0 because this one is x. مجرد x minus 0, x plus 0, whatever you want to call it. So b is going to go, we're going to have a 0 plus 5 is 5. A is 1 over 5. And now x equals minus 5. So b 5b equals 1 again. I'm sorry, minus 5. b is minus 1 over 5. A is 1 over 5. Therefore, I is going to equal 1 over 5 over x minus 1 over 5 over x plus 5, I believe, right? Yes. So what do we get? 1/5 ln of x minus 1/5 ln of x plus 5 plus c. There are some similarities here. Okay, guys? Not exactly, but some similarities. Okay? F n of x على x plus 5. Do you want me to? سهل. Is it good? And this is I, okay? Let me just do it. حتى إذا نكتب مع كل يلا. شلون؟ إذا أخذت النمط ما اسمع. أكثر لن x على x 5 plus 5. أحط شنو؟ أنصر يعني 5 لن x over x plus 5 plus ما فهمت شو تقصد. 1 over 5 إيه؟ لن x over x plus 5
يعني 1 over 5 ناخذ common factor. That's fine, don't worry. ما في وقت. That's fine. داخل الابسولوت فاليو No, داخل الابسولوت فاليو ما نقدر نحطه. Should be outside, بس we can take it as common factor. No need, guys. We wanna finish it up. Okay, for example, if we have يمكن في شيء مثل ذي هاي رقم كم مثلا if we have I equals 2x plus 3 مثلا I'm not sure x plus 2 x plus x minus 3 whole squared مثلا شيء كذي. This is considered linear. We said that we're gonna bring linear, okay? This one, the whole thing is square بس اللي داخل ما في square يعني ما عندنا x squared plus 5 مثلا. So this one is going to be A x plus 2 plus B x minus 3 plus C x minus 3 whole squared, and everything is multiplied by dx. ان شاء الله ما زعلان. لا لان كنا نحب. اوكي بس ان شاء الله يعني. اوكي. So what do we need? This one and this one, right? Like this. We have x plus 2. We don't have this one, right? So A is multiplied by x minus 3 whole squared. Plus, we have x minus 3, which is a part of this one. We need to complete this part, which is square. We need to multiply by x plus 2 and x minus 3, because we have just part of it. And then C, we have this one, we don't have this. C, x plus 2. X minus 3 squared is already there. And the whole thing is 0. I'm not sure what we have. أمانة ما أدري. يعني في التست ما أدري. هذا في ما في بس دي اكس في اذا بس عندنا دي اكس مجرد 1 تحطون جهه الثانيه تحطون كم 1 so on the right hand side should be 1 بس انا خليت سويت شوي يعني more fun اصعب شوي بس ما ادري اذا في او لا امانه ما ادري بس من عندي قاعد اعطيكم ذي. Is it clear? So we're having a x minus 3 whole squared plus b x plus 2 x minus 3 plus c x plus 2 equals 2x plus chem plus 3, which is this one. And now let's say we have x minus 3. We want to cancel. So we're going to cancel these two. So x equals 3. This one is going to cancel this. 3 minus 3 is 0. And this one, 3 minus 3 is 0. So we're left with C. 3 plus 2 is 5.
2 times 3 is 6. 6 plus 3 is 9. So we can find C being equal to 9 over 5. Let me box this one. Okay. C, we found it. And now we're going to find B, for example. We're going to say X equals minus 2. No, we're going to find A. B is going to go to 0. This one goes to 0. This one goes to 0. So this one only survives. This is A minus 5 equals minus 4 plus 3, which is minus 1, right? Because we have X equals minus 2. 2 times minus 2 is minus 4, plus 3 is minus 1. Minus 1. شلون؟ في شنو ما حطينا؟ Oh my god. لحظة. أول واحد دي right? Oh, this is a square. Yeah, I can see a square. It was a little bit up. Let me bring it just here. Thank you. Okay, and then A is going to equal minus 1 over 20 over 25. And now for B, we're going to open it up. We're going to expand everything. So we're going to have A x squared minus 6x plus 9. Okay. Plus B. Okay, we're going to have quadratic equation. First of all, we have x squared. This times this is x squared. After x squared comes x. Which one gives us x? 2x minus 3x. Gem minus x. 2x and minus 3x is minus x. And then the number 2 times minus 3 is minus 6. Yes. طلع الايه؟ شنو ال A؟ ايش فيه؟ المفروض تسوي لها من البدايه. ها؟ المفروض تسوي من البدايه عشان لما بجي تسوي لي قيمه. ممكن نسويه من البداية بس أنا أوريدي طلعت قيم ال C وال B فلذلك just one of them is left now. ال C وال A الحين بس حق ال B نحتاج. تبي تسويه من البداية ممكن تسويه. تجهز يعني وبعدين أنا خليته حق النهاية. Doesn't matter they commute يعني تسوي في البداية وبعدين. الحين لازم نسويه في النهاية لازم نسوي هالشيء. لأن إذا عندنا ثلاثة we have to do it. Okay, B we're done with it and now C x plus 2. Okay, and now we're going to go for x squared. This one is x squared. We have A plus B x squared. No, نكتب الحين. And now we're going to go for x plus this one is minus 6a and this one is minus b. And this one, and this one is plus 1, see. This is x. And then the number plus, which one has number? This one times a, 9a. This one is number minus 6b. This one is number plus 2c. Equals what? 2x plus 3. So we're looking for B. We're going to go for this one. That's it. Is that clear, guys? Do we have x squared here? What is the coefficient of x squared? 0. ما عندنا معناته كم؟
zero. في الماثematics ما عندنا يعني شنو؟ Zero. zero. Good. A plus B. سبحان الله بعض المحاضرات ما عندنا يصير ضرب واحد. This is ما ادري ايش قلت يا محمد. انا قاعد افكر في ذي بس ابي اخلص لان ابي احلكم قد ما اقدر. I'm not listening to you guys. Okay? So it's gonna be 0. Therefore B is gonna be minus A. What was A equal to? Minus 1 over 25, which is 1 over 25. That's it. And now we're gonna say I equals minus 1 over 25. integral of what was A is minus 1 over 25 x plus 2 B is positive or is it negative? B was positive. X minus 3. And then C was positive, I believe, right? 9 over 5 over x minus 3 squared, I guess. Dx. So this one is just gonna be minus 1 over 25 ln of x plus 2 plus 1 over 25 ln of x minus 3, minus 9 over 5. and this one is 9 over 5 x minus 3 minus 2. Okay? Therefore, we're gonna have plus 9 over 5 x minus 3 minus 1 over minus 1. طبعا it is not written in a nice way. I'm gonna delete it. I'm gonna delete the whole thing here. So we just assume that this one is up and minus 2 plus 1 is minus 1. Okay? X minus 3. This is 2, we say it is minus 2. Minus 2 plus 1 is minus 1 divided by minus 1 plus C. Is that clear, guys? Yes. And now we're going to say I equals minus 1 over 25 ln of x plus 2 plus 1 over 25 ln of x minus 3 minus, because there is a minus sign downstairs here. Okay? Minus 9 over 5. nine over 5, and this one has a negative power, goes down and becomes positive. And then plus our C, and to make it more neat, to get rid of my chicken scratch handwriting, we're gonna convert this one. I hope it doesn't give us mistake. Is there any mistake in it? Conversion was fine? No, it seems it wasn't fine. What is this? 3? Okay, no, it's fine. This is okay, belongs to this. This belongs to this. Yeah, it's fine. At least the last one is chicken scratch handwriting free. Just the last one. Okay, one more. Still, do you guys have class? Yes. I am free until 3 o'clock.
But of course, I'm not gonna take your time until 3 o'clock. Did we have in JAWS or no? Yes, I guess to some extent. With your help. شلون؟ Hyperbolic functions. Okay, no problem. There is مو مشكلة. You have a class. This has been recorded. I'm gonna put it on Moodle. Okay, tonight. إذا في أحد يعرف حق شو يسمونه تحويل من الريكوردينج إلى اليوتيوب الحين بحطه عقب شوي. إذا ما تعرفون بعدين في البيت بسويه لأن أنا شخصيا ما أعرف. Okay. What was the number 6? Now is number 7. Number 7, let me think. I don't know what to give you. Number 7. Okay guys, let me give you. Okay, بحطها على الموديل. Okay. الساعة 12 الامتحان ها. Okay, let me just say I equals I don't know. I haven't read the whole thing يعني to be honest. اليوم مطرش لي بس ما ادري يعني بعض الاشياء ما ابي اتشيك شنو هست شنو ما هست بعد علشان اعطيكم اشياء in general يعني. اوكي نقول دي اكس مثلا x squared plus 6x مثلا this one is going to be x plus 3 whole squared and this one is going to be 9 9 this one is 9 لا لحظة if this is 9 so we have to subtract 9 I would say plus 13 يلا شوفوا حتى إذا هذا 13 إذا 13 ما كان يعني 13 ما كان موجودة بعد it is quadratic equation. Did you get it guys? مثلا 12 بعدين مرة زائد 1 إذا زمان كنت بسأل ما موجود بعد it is quadratic equation. You have to follow what I'm doing now. Okay guys? لا ما تحفظين حفظ لازم تفهمين. ما بعطي بونسز بعد مو الكلام خلاص في النهاية هاي قاعد يسوي ريكوردينج بتوديه بساعد الكل وخلاص ما تقدر بساعدكم خلاص اساعد ولا ما اساعد يا امانة انتوا ما كنتوا وياي yes or no yes or no yes or no بعد انت اصلا حتى السمستر الماضي انت عفست في الفيزيكس بعد زيتك انا يا محمد امانه ما ادري كنت اخترع بعض الاشياء او ما ادري اختراع لان شيء مو موجود. دخلت صوت الجماعه عشان نشيل البونص مالي. شلون؟ دخلت صوت الجماعه عشان نشيل البونص مالي. لا ما بشيلهم
لا تصويت ما بسوي حق لا اذا اعطيت شيء حق احد ما باخذ منه، مستحيل ارجع واخذ. انا دائما على كلمتي، دائما على كلمتي ولا لا؟ دائما دكتور. جود ثانك يو. انت ما عندك خبره وياي بس هي عندها خبره وياي. لا اذا اعطيت شيء لاحد ما اقول له رجع لي، او حتى اذا رجع ما باخذه. نقدر نفكه هذا الحين يا طويلة العمر. هكا. This one is gonna be dx is gonna be x squared plus 6x. 6 divided by 2 is what? 3 squared is what? لحظة براويكم شلون يعني ليش. plus 13 minus 9. فهمتوا ايش سويت؟ ما في داعي تسوون كذي في الامتحان، يعني إذا ما تبون تسوون لا تسوون. أبي أوضح لكم أن هذا this one is complete square, perfect square، مربع كامل، ماخذين في المدرسة مربع كامل. هكا أضفت كم 9، شلت كم 9. Is it clear guys? Yes. Therefore we're gonna have dx, this one is gonna be x plus 3 whole squared plus 13 minus 9 is 4. شفتوا شلون يا شباب؟ إذا هال 13 ما كانت موجودة نفترض x plus 3 whole squared، أضفنا كم هني 9. لا ماينس 9. قصدك اذا كانت الاصليه. ايه الاصليه لا ماينس 9 نطرح. فهمتوا شلون ولا لا؟ التركيز معناته دقيقة الحين بشرح لكم. إذا عندنا x plus 2 x ما بقول 2 بقول a x plus a whole squared. هذا ايش معناته؟ x plus a x plus a x في x x squared x في a في x ax a في a كم؟ لأن هنا مضروب في إيه؟ ذي. الحين إذا بنرجع إلى هذا نشيل ذي ونشيل التو، نقسم على التو ونشيل الإكس ونحط بس الإيه هنا. السكس معناته كم؟ 2 times 3x 6x 2 times 3x نشيل الإكس نشيل التو كم يبقى؟ 3 ايش معناته 6 divided by 8 معناته 2 times 4 نشيل ال 2 نشيل الاكس كم يبقى 4 10 يبقى 5. Is it clear now؟ فهمتوا ليش؟ أشيله خلاص؟ So we're having this one now. Okay, let me ask you guys, let me ask you. شلون؟
تضرب واحد. I'm not sure if this one is خلي أربعة. لا لحظة في سكوير روت. لا صح. لا هذا أساسا السؤال يعني فيها سكوير روت. أوبس. كيف بتصير تاير انفيرس لا؟ إيه انزين بدون سكوارات. هذا ممكن. تبون بدون سكوير؟ الحين ما أدري يعني بصراحة في I don't know. بدون سكوارات يصير تاير عادي. بدون سكوير روت خب سهل هذا بس مجرد أنتي ديريفاتيف. اوكي. أبي أسويه شوي أصعب. بحل بالشي يسمونه بعد. Good. هذا مجرد تعال is no big deal يعني. طبعا ما راح اقول السؤال بعد. Okay, we're gonna say u equals x plus 3. Okay, guys? du is what? dx. الحين شنو عندنا؟ du u squared plus 4. Is that clear or not? Yes, clear. على اثنين. شلون؟ على اثنين. لا للحين ما سويناها. الحين راح نقول ان we multiply by 4 and divide by 4. This 4 and this 4 is common factor. One over 4. This is du. And this one is u squared divided by 4. Can I write as u divided by 2 whole squared plus 1? Can I do this or no? لأن شلت الفور لا ممكن. u squared divided by 4. u divided by 2 whole squared. اوكي اشيله ولا اخليه؟ اخليه اوكي. هكا هني. فالحين شنو مشتقة دي؟ u over 2 is gonna be 1/2. We multiply by 1/2. We multiply by 2. Is it clear, guys? 2 divided by 4 is 1/2. وهني عندنا tan inverse So what is u equal to? X plus 3. There's the answer to this one. هاي بدون سكوير روت. إذا بالسكوير روت شيء ثاني بعد. لحظة الساعة كم الحين؟ احنا ما حلينا شو يسمونه يا ربي؟ Number 8, for example, if we have something like this, dx square root مثلا
x squared مثلا minus كم تبون؟ سؤال الدكتور لا شيء ثاني فوق خليت فوق كان 4 لا 2 تبون 9 2 16 لا شيء موجب علشان اقدر علشان ما نحصل شو يسمونها لما نقسم على 2 ما نحصل فراكشن نحصل 4 نمبر كم؟ شو تقولون له الحين؟ ما في بونس. بس 16. نشيل البونسز؟ اوكي نحط 1 لا تبون 2 بدون ما نقسم على 2 اوكي نقول 16x يلا هذا شلون نحله؟ هذا قبل شوي شنو قلت لكم؟ شنو كو واد را تيك quadratic equation نفس اللي سويته قبل شوي. Eight to the power كم 2 يعني كم 64 minus 64 شفتوا شلون؟ شفتوا؟ مفهوم الحين ولا لا؟ الحين هذا اليو راح اضرب في كم 64 اوبس بالازرق و divided by 64 8 square معناته كم 64 الله استحمل هلو السلام والرحمة مرحبا دكتور كيف الحال والله وقت المحاضرة خلصت المحاضرة بس قاعطيهم ريفيجن أكثر يعني I guess it's fine it's no big deal I'm solving for them sim في مشكلات اوكي كيف يعني وبعدين اشتغل
لا لا بس خلاص بس بدي اعطيك هالشيء بس ما تقدر يعني الفيرشنال شيء just to check the students. Yeah, that's fine, no problem. No, this test is fine. I guess it's okay. بس المسافات يعني والله انا عاده اعطيهم حتى قلت حق الطلاب انا قلت عاده يقدرون بعد ان اعطيهم شوي اقل علشان ما اصيح وايد انا I'm a lazy guy. I'm a lazy guy. وقاعد بعد I don't like وش يسمونه اقول الله داخل ابراهيم يحب يصحح وايد. نقص اوكي that's fine. ايه yeah it should be fine no big deal. كل ما صاروا اقل اسهل حق التصحيح. No, it's fine. I guess I'm fine. حتى إذا ما تبي يعني شيء that's fine. That's not work well. Okay, خير إن شاء الله. وإذا في أي updates خبرني علشان أسوي كذا. إن شاء الله إن شاء الله. Okay then. Okay. هيداك إبراهيم. الظاهر يحب يصحح وايد. قلت له بعد. I'm a lazy guy. I don't like. I hate it. Grading. I don't like it. شلون؟ التصحيح انت لو صح ورقة الامتحان. إيه من؟ أنا أصحح. أوراقكم أنا أصحح. أوراق طلبة دكتور إبراهيم إبراهيم يصحح. Yes. شلون؟ It's divided by 8. It's not divided by 8. It's divided by 64. Because it is 8 square. ليش divided by 8؟ لأن طلعت فيه 64. وهني قسمت على 64. هذا ودي 64. cool؟ Okay. وليش طلعت فيه 64؟ لأن هني عندي 64. ناخذ common factor نطلع 64. هذا راح يصير كم؟ 1. وذي راح تصير كم؟ secant. cool؟ okay. بس ايش معنى secant؟ يعني دائما sign inverse. هذا مو قانون sign inverse. لا. sin إذا عندك 1 minus x squared. إذا عندك x squared minus 1 هي secant. Okay? Be careful. أنا حاطة لأن كلهم في اليوتيوب وحاطهم على الموديل. شفتوهم؟ أوكي. أنتوا تراجعون مع بعض؟ تراجعون مع بعض. أي. لأن كبارتيسيبانت أنت اسمك موجود يعني اللي شو يسمونه أنت never موجود. قلت لا أدري. قلت أكيد وياك يعني تراجع فمن كذي is never. Okay. And now we're gonna take 64, we're gonna take it outside. Under the square root is gonna be 8, right? 64 common factor. Under the square root is gonna be 8. 8 is gonna come out. So we're left with x minus 8 divided by 8 whole squared minus 1. Is that clear now? Dx. And now we're going to say x minus 8 divided by 8 equals secant theta. Dx over 8. This one is 0, of course, because this is x over 8 equals what?
let me just take it here. Let me move these to the left لأن خليت الخط شوي كبير. I like it this way anyway. وبعدين عندنا secant theta, tan theta, d theta. Is that clear? Therefore, dx is 8 secant theta, tan theta, d theta. So what is this one? Oh, there's a square root we said, right? Eight secant theta, tan theta, d theta. This is dx, right? And now what do we have here? This one is secant, right? Secant square theta minus 1 under the square root. So what do we have here? Secant square minus 1 is tan square. Under the square root is tan theta. Can we cancel tan with tan? Can we cancel 8 with 8? What do we get? What is this one equal to? Oops. Ln, oops. Okay, now we have secant theta is x minus 8 over 8, right? secant معناته الوتر على المجاور. الوتر على المجاور. المجاور خب مسكينه 8 بس، أما الوتر عندنا x minus 8. How about this one? Square this is x squared, I'm sorry. No. There is no square root. So we had المجاور x minus 8 فقط, right? Yeah. So what is this one equal to? What is this one? If this one is y, this one means this square minus this square under the square root. X minus 8 أتعب شوي مخي تعبت شوي. Okay, this one is squared minus this squared under the square root. So this one is going to be x squared minus 16x plus 64 minus 64. So this one is going to go. We're left with
x squared minus 16x under the square root. شلون؟ ليش مصعب الموضوع دكتور؟ أخليه بس كذي؟ لا أنت يعني كم بحل حل ثاني. This is x squared minus 16x, which is the original formula, which is this one. Okay? Which is fine. It's correct. لا مو صعب أنا. تعبت شوي لأنه مزكم وقاعد أحل. أوف. شلون؟ الله يعافيك إن شاء الله. No, but we're done. We're done with this one. الحين عندنا اللين. Secant is this over this. Plus tan. Tan is this over this. Plus C. وإذا بغينا نشيل ال 8 ممكن. ليش ممكن؟ لأن عندنا اللين ال 8 عادة شنو عندنا؟ common factor, common denominator, right? x minus 8 plus فهذا ممكن نقول len of this one minus len of 8 plus c هاي كله constant يصيرون. فهمتوا شلون؟ فممكن نشيل ال 8. يس بس ممكن نخليها الحين. It's no big deal يعني. يعني إذا خلينا مو غلط صح. يس. تقدر تفتح صفحة ثانية نفس السؤال. صفحة ثانية نفس السؤال. في طريقة أساسية. طريقة شنو؟ بس تفتح صفحة ثانية نفس السؤال. هاكو أي صفحة؟ لا بس حتى نفس السؤال يعني. محافظين عليه. أوبس إيش سويت أنا؟ إن شاء الله حلها. مني؟ لا هني لازم. لا هني جرب جرب لأنه ما في وقت الحين عندي محاضرة أنا باي ذا واي. كم دقيقة؟ إيش كثر تبي؟ دقيقتين ثلاث. أوكي دقيقتين it's fine. يعني تبي تسوي فاليو؟ كذي اسهل بواجد لا؟ ايه عادي. بواجد اسهل كذي. يو سكوير على 4 بعد تحط ستاندر انتجرال وبيطلع لك اللين. بس في النهاية لازم تحول للإكس يعني. ما يحتاج تشوفها.
شلون انزل تحت؟ اوكي Okay, it's fine. It's the same process. سيم بس هاي كلش سهله أنا يعني. دايركت سويته لأنه ما في وقت، لأنه شوف. ما خطر، ما يخطر على بالي أسوي كذي وأنا x minus 8 is u. اها والهذا تحول لايه؟ لازم تضرب في 64 بس. 64 and divide by إيه. 64. خلاص. نفس الشيء. لا انت سويت لي كوس سيكان وبتان ليش متعب روحك؟ لازم تسوي. ما يحتاج. أنت متأكد؟ متاكد؟ سوي. بونس؟ سوي. بونس اكيد؟ بس بسرعة سوي لأن عندي محاضرة الحين. بعطيك بونس إذا ما تحتاج سيكا. واذا ما احتاج تان؟ إذا ما تحتاج سيكا امتحان ما شاء الله يعني. ما يصير محمد. بلى. محمد في جذر، انت مو حاط الجذر. اذا ما في جذر by partial is gonna be u squared u minus 8 u plus 8. بس انت مو حاط، انت شلت الجذر. اها محمد ما يصير، اقول لك ما يصير في جذر، انت شلت الجذر. صح. انا ادري انه صح. يا محمد يا هذا اصلا انا حليت لكم في السامبل شيء كذي اللي u minus 8 u plus 8 اللي كان في شو يسمونه، خبرته بعد قلت له هذا اللي حطيت 4 هذا undefined. خبرت دكتور ابراهيم لان هذه الاسئله كلها حق دكتور ابراهيم. تشيل الجذر خب partial fraction. الحين شلون بعد شنو احل لكم في التريك فانكشنز؟ تبون احل سؤال ولا بتراجعون، ولا تبوني احل بعدين احطه على الموديل بعد؟ شلون؟ عشان صوتي اوكي بعدين بحل كم من سؤال على شو يسمونه تريك فانكشنز اللي فيه سكوير مع كيوب سكوير وهالشغلات. انا حليت في السامبل تيست بعد، بس لحظه